Lana, I'm preaching about the perfect will of God and the permissible will of God. Just to help us in zones and I'm not going to read the flow. The perfect will of God. Kulapho intando kaNkulunkulu igwinya khona intando yakho. Bese kwenzeka intando kaNkulunkulu egcineni. But the permissible will of God kulapho sithi na intando kaNkulunkulu and futhi nayo eyakho intando. Bese sithola ungayenzi kaNkulunkulu bese wenza eyakho intando. Bese uNkulunkulu naye ngoba anguNkulunkulu womusa angavimbi akuyekele and give you permission. That's why you say permissible, because God permits you to do your own thing. And nama example amaningi eBhayibhelini ngizokunikeza wona. Lapho uNkulunkulu akupermita khona. Athi justice eyami intando naye. But ngiyabona wena justice ufuna le. But ngoba uyayifuna justice, it's okay. Ngiyavumela, qhubeka naye le eyakho. And uzokwazi ukufunda ubona ukuthi eyakho yokufikisa phi. Ngoba le eyami mawuyenza khona la izokufikisa khona, nale izokufikisa, but this one ikufikisa kuyithembiso zabo. Angizwa bangcwele. Intando kaNkulunkulu isifikisa kuma promises of God. But mawusuka entando kaNkulunkulu wenza eyakho intando, indaba isethe ufikela kumaphi ama promise ngoba eyakhe isiwonela kuthembiso zakhe. But eyakho intando mawuyenza fanele uzibuze ukuthi lento engiyenzako ingisaphi. Ingisa kusiphi isithembiso ngoba uNkulunkulu ubekela intando. And after nekabeke intando aningizwa bangcwele, each and every will inama promises phakathi. Aningizwa bangcwele, ingabona umuntu nakashonile bese bavula iwill yakhe ayifunda, bathi nabayifunda bafunde zonke ithembiso ukuthi okay umuzi uyothatha ubani, okay imali le yamesele bank izothatha ubani. Yonke iwill mayifunda uthola phakathi kunani kunezithembiso. Ingakho iwill kuholela eyithembisweni. So mawusuka kuwinga kaNkulunkulu wenza eyakho, which we call it permissible will. Umbuzo usetheni uziholela kuziphi ithembiso? Ingabe ufuna ezakho ithembiso noma ufuna ezaka Jehova? Uthi ngikhabele ithembiso zakhe zimile kuna wena ezakho zenza ithembiso zimile nazo ziyatenga. Here Jesus is praying. We see Jesus also. uJesu ngathi ubonile ukuthi khona abanye bakazicelela ebeke basicelela impermissible will. Namhlanje ngifuna bo amen bangcwele, ngifuna nimamele. uJesu naye bekazama ukuzicelela ukuthi Nkosi, ngiyazi ukuthi mawusende emhlabeni sizwele wathi ungithumela ukuthi ngami ngiyobafela. Ngiyakwazi lokho, but eziyabuya bafo eziyabuya. Lithi iBhayibheli wayekhuleka umjuluko wakhe waze washintsha waba isesimeni segazi. Ekhuleka nje into enkulu athi baba nengabe kuyakhoneka ngiyanqusa nje awususe lesitsha kimi. Meaning uJesu, he was trying to ask God for the permissible will. And ukhumbula ukuthi uNkulunkulu nakamnikela ipermissible will uJesu, it means kushintsha wonke ama plans. Ngoba immediately mawusuka ku perfect will ungena ku permissible will, nama plans wonke ayashintsha. Konke uNkulunkulu bekahlelile ngawe kuyashintsha. Shintsha bonke. And uzaze ukuthi bakuthakathile and awuthakathwa uwe kube uwe nje uthethe isitumo sokuthi you know what le eyakhe intando nyama nyana kancane ithi ngizamenyana eyami, and immediately mawuzama eyakho intando uhlalwazi ukuthi uyaphuma nakumacebo akhe. Athi ngiyawazi amacebo enginawo ngawe, amacebo amahle, amacebo not to harm you but to bring you to the expected end.
Meaning uNkulunkulu, he knows your end even before you ufika ku-end yempilo yakho. Already uyayazi end yakho. But konke lokhu kujule ekutheni wena mawenza izinto uzenza according to his perfect will or uzenza according to a permissible will. And a permissible will into engenayo ecalayo ukuthi not that ukuthi uzakwenza into wrong, still uzakwenza into right. But uthola ukuthi le nto right oyenzayo akusiyintando kaNkulunkulu. Imizekelo wokuqala sicale ngala. uNkosi uSaul uNkulunkulu bayahamba uyolwa kanye Amaleki. uNkulunkulu uyamtshela uthi kuyena mawufika kule yambi ngicela ukuthi ubulale wonke. Ubulale wonke ungashiyi next. Yini intando kaNkulunkulu? Intando kaNkulunkulu ukuthi makafika lapha enzeni abulale wonke angashiyi next. Lithi iBhayibheli uNkosi uSaul ngokumamela abantu. You see ukumamela abantu ukumamela abantu lento nengikhuluma nje ngikhuluma babupheli because this is where he preached from. He was saying into yenza ukuthi uNkosi uSaul aphume entandweni kaNkulunkulu ukumamela abantu. Lithi iBhayibheli abantu basebathe enkosini ayusho vele uNkulunkulu uthi sibulale bonke. Awubona ukuthi mana lokho kunye kunonile singahamba siyothi mhlatshelo ngako enkonzweni. Hence washiya izivunyane ezinonile washiyanyana okunye. Uthi nafika uNkulunkulu uthi uyenzile itask emnikeza ukuthi ngikwenze kwakho. uNkulunkulu uthi yini manje lekhalayo? Ngizwe umsindo wa something kunembuzo ezinemzimba ezikhalayo. Yini le ekhalayo manje? Uthi maphela uthi uNkulunkulu akusimi abantu ebehabena manje indaba esethe uduka kanje wena Solomon Saul uNkosi uSaul uduka kanje udukisa ukuthi uthe uNkulunkulu akakubiza because ubizo into yakho akusinto ye-group akusinto kamfundisi wakho. Ubizo into yakho. You are responsible for your own calling because nangelanga lokwahlulela uyoba uwedwa umfundisi uzabangekho. Ubizo it's your own responsibility. But ukumamela abantu ngithi ukumamela abantu ukumamela abantu kungakhipha entandweni kaNkulunkulu. Abanye bethu ukumamela abangani ungazithola uphumile entandweni kaNkulunkulu. Ngempela ngenxa yokuthi wamemela abantu uthi uNkulunkulu uthi ngoba urejecte imiso zami nami I am rejecting you as a king. Uyithola kanjani rejection yokuthi asuswe esihlalweni sakhe sobukhosi? Ususwa ngenxa yokuthi he had a choice to do the perfect will but then he chose to do the permissible will. Yini into wrong ayenzile noma ayibheka? Uthena kabulala bonke mara washiya ezinonile. Ngathi la esetheni wenza into enhle but asiqhelanga. Sithe hamba ubulale bonke. Angazi abangcwele bayazwisisa. uNkulunkulu thezeni abulale bonke. Yena wakhetha. That's why nososindisiwe sodlulile kuma temptation weSaul. Ngihlale ngisho ngizophinda namhlanje for a second abanye bangeke. Maqedwe ukusindiswa challenge yakho is between wrong and right. And ngasokhule inkosi uqhubeke ukukhula i-challenge yakho say between wrong and right. I-challenge yakho say between good and good. Angizwa manje. Asho maqedwe ukusindiswa i-challenge yakho is between evil and good. Evil and good. Ngimamele bancane. Usesemzalana nokuthi ukwenza lokhu kuyisona. Ukwenza lokhu kuyisona. Ukwenza lokho usaqeda ukusindiswa phela manje kunalento leyo ufuna ukubona ukuthi kahle kahle amale kwitsa kuphi. Wrong vele uphuza wrong vele ukwenza lokho nalani usesena leyo challenge yaka wrong no right usesena challenge ka good no bad. But after so ukhula ezintweni zikaNkulunkulu i-challenge yakho akusese good no bad. I-challenge yakho sekungu-good no good ukuthi between kuzo zonke izinto ezinhle yiphi eyintando kaNkulunkulu ngoba kunenge ukuhlo ongakwenza but utholakala ukuthi ukuhlo uyakwenza but akusiyintando. Hence ugcina sophumile ku-perfect will ungene ku-permissible will. Amen. Omunye umzekelo
Sibonile nje so phumile ku perfect will wangena ku permissible will and uNkulunkulu uzange abe happy ngaye wamrejecta walahlekela ubukhosi bakhe ngenxa yokuthi usuke ku perfect will kaNkulunkulu. Omunye esimbonayo uAbraham kanye noSara nekufanele bathole umntwana. uNkulunkulu uyamtshela uAbraham uthi ngizokwenza ube mkhulu uzoba ngubaba wezizwe. I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. And upon your seed, all nations shall be blessed. Upon your seed, all nations shall be blessed. uNkulunkulu ukhulumile uqedile manje uyanyamalala uNkulunkulu. Manje sesifuna ukubona le nto uNkulunkulu ayikhulumile ukuthi ingabe ikhona na. Ngoba uNkulunkulu nakaqeda ukukhuluma esisikhathi ezizinto zakhona azenzeke immediately. Zidinga ukuthi ukulindele ukukhuluma kwaNkulunkulu nalezithembiso zakhe ukuthi zifezakaliswe. Ekulindeni kwabe njengoba uNkulunkulu akhulumile kwaba nzima ukulinda. Umama waze wathi hey baba ubona ukuthi ngiyabuka. Phela mina imali nje ihambile la. Sengihambe kwabantu lita akusakhonakala. Wamcela uSara ucela uAbraham uthi Abraham hayi ngicela ungene nawo umsebenzi wami. Azokwazi ukuzendela igxalifu. Asathi de kanjalo uAbraham guess what uNkulunkulu uthi kuyena uthi Abraham it's okay yenza njengoba ungafuna. Hello. uNkulunkulu waye approve into eso ngoba uthe kuye aningizwa kancane ngoba uSara yakhumbula lesithembiso masizwa masikhulunywa uSara wahleka ehlekele kwaNkulunkulu wathi ingabe khona into engenzeki kona. Is there anything that is impossible with God? But mase kufanele kube practical bantwana. Inkinga siyalizwa izwi Sunday after Sunday, but mase kufanele ube ekhaya ube practical ngezwi ukuthi li-apply really empilweni yakho. Kubanzima bantwana nokulinda izithembiso zikaNkulunkulu ukuthi zifezakaliswe kuya ngezwi lakhe nokusho kwakhe. It's a challenge. And Abraham awala le challenge. Umama wathi asenza amaplan. Immediately nabaqala bathi benza amaplan basuka ku perfect will bangena kuphi kupermissible will. Bathi uNkulunkulu womusa uyabavumela uthi okay ufuna uzama ngabaqhina still fine senzeni. Ngempela uHagar akhulele incokazi kaSara. Immediately nje aqeda usikhuma usisu. Hey intombi yazizwa ngathi ikhulu yakhuma amaphiko yasamhlonipha uSara. Akhohliwe ukuthi the reason aso aningizwa kancane. Ngoba kwesisikhathi siyawakhohlwa abantu abasifaka ezintweni. The reason I'm pregnant is because uSara, she's the one who came with an idea. Kanjalo kwesisikhathi abanye abantu esibavukelayo kufanele sibe careful. Uthola ukuthi uvukela nomuntu uNkulunkulu amphethile for your destiny. Ngoba uNkulunkulu sonke sine destiny yethu sinobizo lethu, but uNkulunkulu kulethela ama destiny helpers, abantu abazokholelwa nguwe, abantu abazoyibona lento ngiyo noma sometimes wena ungayiboni, but uNkulunkulu uyakuvusela abantu abazokuthi you know what khona ngawe nawe nje noma sodidekile. But uSara wasithatha isinqumo sokuthi amthembe incekukazi yakhe uthi lo angangizaleli umntwana. But uthe sekamthembile lo umele ukuba nesisu waphenduka waba something else. Ngoba sometimes vele ibusiso siyabashintsha abantu. Aningizwa bangcwele ngithi ibusiso zenzani siyabashintsha abantu. Kunele nje wazizwa amkhulu amdublela umlomo nje. Aningizwa bangcwele umama ukhohle ukuthi ngapha kube bengasiwuye urecommendile nalesiswa naso sala Abraham ube akanaso. So i-permissible will ihamba nemibandela yayo. Athi uzikhethela uthe uNkulunkulu bekile indlela uthi nayo indlela. Wona ufuna ukuthi yakaNkulunkulu iyadonsa ithi ngizame yami. Eyakho ezabayo ihamba iba namenyeva. Ihamba uzilethele inkinga ezimo ngoba kwenzekile immediately esuke suHagar pregnant nana uIshmael pregnant Ishmael. Lo mama waba yinhlupho waze wabaleka waqothiwa ekhaya.
Kusize ingilosi yakuye yakhala ingilosi yamkhuza yathi uyela la uyela kusara wena uzufike uzithobe. Only God. Ngoba vele kunabanye abantu noma bangahloba kangakana noma singabalandelela sibafonele sibacela ukuthi kuye bonzweni nana angeke babuye until uNkulunkulu uqobo lwakhe akhuluma nabo ukuthi no what labo khona besendaweni right. It takes God ezinye izinto. And no haka naye akubizanga ukuthi Abraham aphume agijimisa abamfuni. It is an angel of God. Eyathi nabahamba basehlane sephele amanzi akhala lithi iBhayibheli asakhala kanjalo lithi akhala lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakuzwa ukukhala komfana. Umfana akhala womile bawomile basehlane uAbraham bekabaphila amanzi nakabahambisa but aphele endleleni. Ngoba bebaphila uAbraham amanzi yabo izinto eziphiwa kuMan of God sometimes ziyaphela kanti ufuna izinto eziphiwa uNkulunkulu. Asiyekele leyo. Aphela amanzi uNkulunkulu wa-intervene wavula isiziba ehlane kwaba khona amanzi endaweni engenamanzi kwaba namanzi. Nathi uthi umnikeza amanzi wamkhuza wathi kuyela uyosithoba kusara. Wabuya. Ayafike ke yahlala nje yakhula. Olofesana noNkulunkulu yasifeza lesi sithembiso. USara naye uba pregnant uzala ubani? uIsaac. Manje umntana we-perfect will nomntana we-permissible will akakwazi ukuphila bonke. Fanele kube nowani odetayo. Ngoba akwazeki ukuthi ungaba sentandweni kaNkulunkulu kuye futhi ube sentandweni yakho. Angasaba ngcwele banizwe kuseni ngithe ngifuna ukuhambe namhlanje ngifuna ingcondo zenu zicabanga vele. Ngifuna ngizive namhlanje cabangana. Ningabunenkinga phoshanyana kancane namhlanje. As soon as umntwana we-perfect will azalwa, umntwana we-permissible will kwenzekani? Ananasu labafana nabo bese bakhula baba yinkinga abasokwazi ukuphilisana. Abakwazi ukuphilisana. Lesisehlakahlo sisibonisa insindiso kaMusa kaNkulunkulu nensindiso esisenzela yona ngamandla ethu. Lisibonisa i-righteousness of God, libuye futhi lisibonise our own righteousness. Imizamo yethu nemizamo kaNkulunkulu ukuthi sifuna ukuphila kanjani ngemizamo yethu noma sifuna ukuphila nemizamo kaNkulunkulu uNkulunkulu oyena kwenzayo. But nabe sifuna ukuphila ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo ukulinda bangcwele. Iya challenge. Bizukulinda imvelo nayo ingaze ithi vele kuphilile akusakhonakala. Ngoba ngendlela uSara besakhule ngayo bengasana ukuthi vele angiyenza ukuthi angaba nomntwana. But what is impossible with man, it is possible with God. Nikhona abangcwele. It's what is impossible with man is what is possible with God. Lapho ngobonana ngathi akusakhonakala God. Ngoba vele masihleli entandweni yakhe sizolingeka kube nalento ezibona ngathi intando yakhe isiza ngesikhathi intando yakhe ngathi ayisheshi ngathi ngingaphuma ngizaminyana ama-chance. But kumele sihlale entandweni bangcwele. Sihlale entandweni kaNkulunkulu. Bakhula abafana at the end of the day wabizwa ukuthi uAbraham ngempela uIshmael fanele amhambise ekhaya ngoba akukhonakala ukuthi bangahlala endaweni eyodwa. Una sikhuluma khona ngithi masosindisile wamukela uJesu. Kunezinye izinto emkhuba yakho yakudala uyayidedela ungena emikhubeni emisha. Ungena kuzivumelwano esisha. Ivumelwano zakudala zingasabophi. Uboshiwe izivumelwano esinjani esisha. That's another example. Just want to take example Leah no Rachel. I'm closing. I'm going to give you a lot of examples if you don't understand. Leah no Rachel. uJakobe wayefuna ukushada nyanizo bangcwele. uJakobe makafuna ukushada ufuna ukushada uRachel. uRachel wayemncane, uLeah wayemdala. Njengoba uJakobe yena usithandela omncane, ukuya ngesiko akwazeki ukuthi kungashada omncane omdala ngashadanga. So phakathi kwalaba babili uRachel lo amthandayo uJakobe uzithandela uRachel, but uNkulunkulu uthandela
uJakobe umthandela uLeah. Manje sisegabeni ukuthi uyoshada kuphi, uyoshada lo wena ozithandela yena noma uyoshada leona uNkulunkulu akuthandela yena. Amen akekho ebandleni, ngiyamcela manje ukuthi amen. Bese bengibuza ukuthi ufuna kuphi? Ufuna lo uNkulunkulu akuthandele yena noma ufuna lo wena ozithandele yena? Nikhona abangcwele ekuseni. Ukuthi ukhetha ne? Mara uNkulunkulu emuhle uvumela ukuthi okay sizivumele konke. Makaseka fanele ashada uJakobe. Into eyenzekalayo kwenzekalani? uNkulunkulu ukuthi icebo lami lingevinjwe. Ngiyabona wena ufuna lona mara nami ngisecebeni. Njengoba semacebeni akho nami ngineplan. Nami ngisemacebeni uJakobe. You must remember mina ngibeke ukuthi ngathembisa uAbraham ngathi uba ubaba wezizwe. So angiyo stop tshwa uthandonyana lwakho lamapuppy love. Beluzongena kumacebo wami lizophazamisa. Niyalazi ipuppy love bangcwele. Okay. Asiyeke uthandonyana seselusha nalama feelings angayanga ndawo. Sajabulela lethu uthi umfonele lo umfonele. Just ukuthi ufonele nje ujabule into yakho ujabule ungazungazela. Lethu ukuthi bakufonele phela ipuppy love. Ngoba hambe kwesikhathi kwelo ufonelo la ufonelo wami sesiyajwayela lezi zinto sasazana asana baba ufonela. Manje nosesekusajabulela ukufonela nokuthi uSMS nanani Jesu. Usesekuphi kupuppy? Usesekuphuppy love. Manje uNkulunkulu uyabona ukuthi le puppy love kaJakobe izomosha umphilisi wami. But la ngizomnikeza ipuppy love yakhe. Unikhona abacwele. Umshado mawufika of course ngiyasazi sonke istory. Of course ngelanga lomshado bafake uLeah ngoba umakoti ongavunyelanga ukuthi umbone. Uzombona lesobusuku honeymoon. Mase niyithuba esiyamvula ukuthi nayo into engishadile. Imini yonke uvaliwe wabona next. So nayo busy ushaya step uvale umakoti akamboni. Na nebusuku nakathi kuhani nathi uyavula Nkosi yami angishayila amabula lephuma lengilingana lokangibanga angilinganisa lona bekalibambe ngathi liyalingana my friend mangifike limit ngiyalifaka thola lona khulu alingilingana so into ezekalayo naye nakathi udololo uthola ukuthi hey akusuye uRachel uLeah ophakathi ulikhona abancele. So no why ngikhuluma lento le ibalekile kancane ngoba uthi esimashe uLeah uJakobe beyangazimiselanga ukushada yena but wayesicebeni kakhulu ukuthi ashade noJakobe. Wakuyicela why uthi ngoyicela uLeah baqala ukuzala abantwana bakhe umntwana oqala kuzala uRubeni and then azale futhi nyabazi. Amen. Jesus. Uzala uRubeni, uzala ubani noJuda, uzala uLeah, noLevi, uLevi, uzala uLeah. Bonke laba abantu abaNkulunkulu like the 12 tribes of Israel. Bonke laba basetshenziswe kakhulu. Bazala uLeah. NoJesu, noJuda uzala uLeah. uJesu nolandelela imvelaphi kaJesu. Ugogo wakhe uLeah uLichela uvela la uLeah ngoba uNkulunkulu wayehlelile anizwa bantwana nezo sisalethwe inkulumayo ukuthi uLichela uzala abafana abayi2 uzale uJoseph wazala noBenjamin. Benjamin bilena kunzima ngoba makamzala kula ashona khona and everything but abo Joseph noBenjamin asibaboni bavela kakhulu. Inkosi yoqala uSaul nakaba inkosi uzalwa nguBenjamin. Nikhona abancane bami yazi inkulumo history yeBhayibheli I know but just listen. The Old Testament is very practical, it's very relevant to our lives izinto ezenzakalayo and but nakufuneka abantu abazogcina iTemple abalefi
uMoses uzalwa uLevi, Aaron uzalwa uLevi, bonke abantwana bakaLeya lapho. Mafuna abantu uJuda abantu abazopraise nani uJuda egameni that means praise abafuna amakhosi azalwa kuJuda. Bantwana bakaLeya bonke lapho. So unotshelalelela uyabona ukuthi uLeya uJakobe wayengamthandi, but uNkulunkulu wayembekele yena ngoba bonke abantu uNkulunkulu abasebenzisile for uIsrael. Bavela la. So it means lo munye wayepermissible will, lo munye wayeperfect will. As much as wayengathandwa but wayesentandweni, ngoba sometimes uba sentandweni akusho ukuthi uzothandwa. Aningizwa bantwana ngoba sometimes thina expect ukuthi wonke umuntu athande. Umuntu azabe nalento ukuthi mina bamthandi mina bamfuni, but ukungathandwa kwakho nokungafuna kwakho akusho ukuthi usendaweni wrong. Ngenxa yokuthi ungenza ukuthi awuthandwa, ngenza ukuthi awufuna, but you are in the perfect will of God. Kuningi uNkulunkulu a-expectable out of you. But waphika nendaba zokuthandwa nokungathandwa, uzazophume ku-perfect will, uzithola ugijima nama-permissible will. Angazi wahlala kanjani kulo mshado Leya, but wahlala. Why? Because uNkulunkulu wayecinga ngaye. Wahlala noma ngahlaleki, but uNkulunkulu wamhlonipha abafana bakhe bonke abazalile wabenza baba bakhulu. Nikhona abangcwele. That was what? A perfect will. The last example. Okay, let's do the last. There's more. Let's do the last. The last one, uManasa no Ephraim. uManasa abantwana bayi-2 bakaJosepha. Nikhona abangcwele. Yeah, namhla ngibambe kahle ngiyafundisa. Ngiyazi ngithanda ko-amen, ngithanda ko-bless me, I receive. Abekho namhlanje. Ngiyafundisa ngempela. Nizaze nibazi abantu. uJoseph ngiyakhumbula abafowabo bamthengisa bamthengisela wagcina sekase eGibhithe ngisho kancane eventually njengoba sekathengisiwe. Makalena uNkulunkulu waba nomusa wamphakamisa and eventually waba nonkosikazi waba nabafana. Bayithula abafana. Oqala umfana igama lakhe uManasa and then owesibili uEphraim. Ngizwa bancane. So ulona uJakobe makasasondela ukufa uyamtshela uJoseph uthi Joseph, you know what, abantwana bakho akusise abantwana bakho, ngibami yakathatha labantwana ngoba ngiphundwe ubusha bakho. Ngiyakhumbula nabazali bamthengisa abafowabo bekasesemncane uJoseph. So ubaba bakhe waba nesikhala, wafila ukuthi abantwana abazalwe uJoseph akusimba kaJoseph bangibakhe. He told him that ukuthi you know what, because zange ngibone ukukhula phambi kwami ebusheni ubusha bakho zange ngibone, you know what, by default nginalento ukuthi abantwana bakho akusinge bakho ngibami abathatha. And a very special person vela abazukulu bokuqala ngeke niqaphele bangcwele bagcina babantwana bababani bakagogo. Angazi ngeke nibone umsithi nathi seba nalento leyo ngekhaya lasibona, but khona lo mzukulu mama ngeke lakuthanda ngaye ngathi uyilasibona mara ngikho competition right. Mara iyaba khona sometimes Johnny begging. So umzukulu wokuqala ekhaya isikhathi esiningi ugcina abantwana kagogo most of the time. So naye ulo uJakobe waba nalento uthi noma bazukulu bokuqala lapho wena Josepha ngiyabathatha babantwana bami. Uthi kuyena ngikuthi sekusondela ukufa ngicela balethe mfuna ubusisi. Nikhona abangcwele uthini ngicela ukubalethe mfuna kwenzani ubabusisa. Manje nakababusisa indaba ise